Radiant team back. Oracle. Dire team back. Radiant team back. Dire team back. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team back. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Yon! And welcome back mga sir sa Queenix page. Again, this is our coverage of the DPC 2021 Season 1. And close qualifiers tayo for Europe. Last game nito, Chicken Fighters vs HellBear Smashers, 1-0 in favor of Chicken Fighters. Mahan nyo kami magiging kaso nyo for the series. This is Pilaj. Hello? Okay na. Hello? Yes. Good. Meron. Meron. Ayun. Yeah. Okay. And I'm Ishi. What's up, guys? Kasi minsan kasi pinipindot ko yung unmute ng mic ko, tapos di ko alam kung na-pindot ko minsan. Yan. Ayun, guys. Welcome back. Game 2 na tayo. And, of course, Chicken Fighters is just one win away from securing that upper bracket slot dito sa Europe region natin. And syempre, HellBear Smashers, they gotta come back into this game kasi if not, then next season na sila ulit makakabalik. Kakalungkot yun, syempre. And, pero bago natin i-analyze yan, shoutout muna doon sa mga tropa natin. May nagtatanong sa chat kanina kung paano po makabili ng voucher. PM ka po sa Queenix page, meron tayong tropa na naka-assign dyan. 24/7 magre-reply yan. Kung hindi ka agad magre-reply yan, ibig sabihin, marami nang pong kausap yan. Ayan. Pero, may mga tropa tayo naka-standby dyan. Alright? Para mabentahan ka po ng iyong vouchers. Nico, si Nico Bernabe, yung mod mo. Uy, Sa mga malalupit na mod mo yan. Shoutout sa'yo. Number 1 yan. Ayaw nila trail sa akin, shoutout. Gusto daw si Ishi. Ayan. Michael Jimenez sa YouTube and Aljon Caldelero, shoutout sa inyo. Ayan. So, eto na. Bilis Bilis ng pickings for HellBear, Void Spirit, Shaman, Oracle, and again, Monkey King. Sa kabila naman, sila naman ang gagamit ng Shadow Demon. And Chessie will use Mars again, pero this time alongside with Invoker and Skywrath Mage. They really love this setup. I mean, why not Coconut Peanut if it works, right? These 3 heroes is just a solid combo. Just 3 of them can easily kill anybody's side ng HellBear. Sa kabila ngayon, naglagay lang sila ng ng isang heavy sustain and malakas sa early, 'di ba? Which is yung Oracle, 'di ba?
Pero, ganun ulit, may Monkey King and Oracle siguro to sa safe lane. Siguro, ito ngayon may laban. May laban na to against Mars and Skyra. Yeah, Kaysa dun sa saka kanina. ano din kasi, like kumbaga, let's say Monkey King get set up with the disruption followed by Mars into Mystic Flare. At least he has Oracle. So you won't, kumbaga he's much more comfortable or he's gonna be more confident of not dying or not worrying too much about this wombo combo ng chicken pit gang. And in terms of mga dispel din siguro, syempre, yun nga, if ever man na mapin down etong si Monkey King, at least may magsisave. As long as available yung syempre yung false promise, di ba? Hindi force promise. Or, natin. Shadow Shaman again, a very good hero. Diba? One of the basics. And, syempre, pag sila gumagamit, sobrang ganda. Tingnan natin kung ano magiging, possible offlane? I think, no? Based din dun sa ban, nagbaban sila ng Timber. Offlane, yung last pick siguro ng HellBear dito. Yeah, looks like it. 4 shaman na yata. Ano ba magandang kasama ni shaman sa lane? Ba mga magagandang win rate ngayon. Uy, 239 na pala tayo out of 50, guys! Baka naman! Walo lang yung mga binigay ni... nag-iisa. Walo lang yung binigay ni Boss Rob kanina. Diba? So, out of 230, may isa pang nag-sub. Oy, thank you dun sa So, nag-sub. Ganun guys, we appreciate it. 10 na lang. Sana mapaabot natin. Hindi man ngayon, bukas or kung kailan yung susunod. Ayan. Ban troll, sabi, pwede. Rate King nga, maganda rin binaban yan kasi mabenta rin talaga sa market yun. Sobrang lakas din talaga ng Rate King ngayon. Pero, numinipis na yung, wala na palang Tide Hunter. Impact. Naisip ko kasi sana Tide Hunter for, Chicken Fighters. For HellBear Smashers. Not bad. It also provides team fight for your team. 10 Also, ba yung binigay niya wala pa kanina? palang pwede. 10. Okay. So, may isa pa Akala hindi ko- nagkiklaim. May isa pang hindi nagkiklaim. Ayan. Baka naman. Thank you, Yes. Reggie Dalisay. Paul Chris, long time, Yeah. Chilods. Mga mga Medyo loyalista mapapahinga natin sa Team tayo, Poyo. guys. Hindi tayo magkikita ng matagal. Abangan nyo na lang sa stream ko. Sa stream ni Ishi. Magkikita Kasi magpapahinga tayo dahil, yun nga, mag-prepare tayo for the upper and lower division ng ating DPC. Kasi patapos na halos lahat ng mga qualifiers, deciders, stage 1, stage 2, and whatnot. Dami pa. Pero yun nga, I think, baka, yun nga, ang coverage natin ata is sa 18 pa, almost, ilang na ba? One week ba? 1 week, no? Almost 1 week din. So, magkikita-kita tayo dyan. For now, ayan, dyan muna kayo sa, sa stream ni Ishi. Yan, nanonood kayo dyan. Diba? Malay nyo. Yan, dyan pwede nyo pag-usapan yung mga, tanong nyo about DPC, NA, yan, anything about, siguro, NA, mga ganyan. Uy, good morning. Newbie here. Responsible. Sabi ni Jose Abol, walang newbie dito. Shoutout sa'yo. Pero Faceless Void, I think, pwede to. Oo. At least meron silang pang dun sa, may pang follow-up din sila dun sa, Arena of Blood or something. Or kahit pa paano, diba? Ko-compliment dun. Yung Shadow Demon naman, nasa kanila eh. Masama kung yung Shadow Demon nasa HellBear. Mahirapan sila. So, may It's alright. Hindi siya ganun yung solid, no? Yeah, they're probably it's not more of like countering what's good with HellBear Smashers. It's more like what's good hero together with his team, right? Sa lang kasi ng Chronosphere, maraming papasok na damage. Same goes with Eclipse, pretty good. Sunstrike. Baka makakita tayo. Ewan ko, baka magkukwas Exort kaya to. O I bet baka mga level 4 quas lang to and then mag-head na agad to ng Kahit quas Exort, okay lang No? Okay Kasi lang. madalas Quaswex eh. Yeah, kasi Diba? okay naman yung tatlong hero ng Chicken Fighters, Chicken Pit Gang. They should be able to survive or I think they can pick off or pwede nang i-carry yung early game ng Doom! Chicken Fighters. Oh. Doom offlane to.
Ayan. Daniel Domondon and uy, si Leandro Pura. Shoutout sa'yo. Ayan. Pa-notice daw. Tamang spam sila. Pero ito, lineup, who do you think? Is she? Maka-close out kaya? Or magi-game 3 tayo? I don't know. It's hard to say. I feel like it's a much better draft for HellBear Smashers. But with Chicken Fighters execution, saka yung ginawa nila kanina, yung performance nila, I just would go Chicken Fighters. Ako Kasi, din eh. Parang... I don't know. Like, Kanina sabi mo, 51-49? Mukhang 51-49 ka na naman dito, pero in favor of Chicken Fighters uli. Chicken Fighters pa rin ako dito. Chicken Fighters. I mean, of course, like, if they could execute their lineup well, like another game 1 kayo na, I don't think they have a bad lineup, but they just got wrecked laning face as well. Like, kaya nahirapan sila eh. Like, yung Tiny and yung Ranger Queen just didn't work out. They were kind of meh, like early to mid. So they were, yeah. I don't know what else to say for HellBear. You know, you gotta execute your lineup. Yun na lang eh, no? Kailangan nila ma-fulfill yung 80% na lagi natin sinasabi. Di ba? Na 20% kung maganda man yung draft, 80 yung execution. Kailangan nila yung makuha nila yun. Pero ito, pakilala na natin ang mga maglalaro sa magkabilang kupunan. I'll start naman ngayon sa side ng Chicken Fighters. Ayan, Charlie will be playing the Faceless Void. Supreme sa kanyang Invoker. Jesse for his Mars. Ira sa kanyang Scarlet Mage. And CB will be playing Shadow Demon. Sa side naman ng Smash or HellBear Smashers, si Rasmus Misery playing Doom, si Stormer on Void Spirit, Gilgear on Shadow Shaman, Ace on Monkey King, and si Tofu playing the Oracle. Ayun, naging daga. Sino yun? Yung Monkey King. Ayan. Medyo dehado daw yung draft sa HellBear, sabi niyo sa YouTube ni Aljon. May nagsasabi naman na HellBear kasi favorite nyo yung Rasta or si Shadow Shaman. Oo. Why not? Sino ba namang hindi magugustuhan ng ang Shadow Shaman, 'di ba? If you're grinding as a support talagang yung competitive side mo tapos masanay ka talaga mag 5 and 4. Ito talaga ang para sa akin isa sa mga magaganda. Kasi nga 'di ba, dalawang disable with the shackles and hex. Meron pang pang-push which is yung Aether Shock and yung Mass Serpent Wards. 'Di ba? So, ayun nga sa akin isa rin sa mga ko yan Pero yung Shadow Shaman sa account ko, wala nga baba nga lang ata ng level dun sa Dota Plus Wala lang. Pero, natin, kung mapupulfill niya yung kanyang trabaho dito sa game na ito. Yan. Lamig. Sinabi mo ba? Hindi ako sanay ngayon, hindi ka naka-jacket at saka beanie Tulad niya ako Hindi ko alam I feel like it's too hot to wear a jacket. Tapos malamig naman pag walang jacket. I don't know. Alam mo, in between. Parang masyadong mainit for a jacket. Torn in between. Just cool. Ganon din ako sa taas kanina Manipis na long sleeve, maybe. I don't know. Balot na balot ako kanina. Natulog ako naka-jacket. And then naka-comforter pa. Tapos, nilakasan ko yung AC. Nung inano ko naman, malamig, hininaan ko, pasok ulit ako sa comforter, mainit naman, so inon ko na naman siya. Ano ba yun? Pero, yung gitna natin Supreme. Nahahatak siya ng Aether Remnant. So, he went for Quaswex. Oh. Yeah. Feeling ko mga level 4 lang, parang yung pag sa basic Invoker lang, diba, na once na mag-level 4 yung Quas, they'll immediately go dun sa hindi nila pinuntahan. Like for this one is exhort yung wala. So tsaka nila i-full yung exhort later. Pero concussive sakit kasi yung tumama yung masakit masyado yung Dub Whitening Soap or yung Arcane Bolt. Yeah. And So first hindi blood nag-bash din si Void. Like level 1 tas nag-bash at least one time. It's pretty good, man. So yes, Sinuwerte pa. Jesus na naman. RNG na naman, kakampi. Oy.
Lumig. 11-2 against 7-1. Medyo nahihirapan si Supreme dito sa lane niya. Oy, Tornado. grabe naman. Hindi, pang CS yun. Pang CS. Pan CS. Pan CS lang. Sinecure niya Nakuha lang yung niya range dalawang grip. clip. Parang medyo maganda din kasi. At least you have Tornado. You have long range na pangtanggal ng shackle. Uy. Naku, pag eto naman, nag-time lock pa, ewan ko na lang, kakasabi ko lang eh. Grabe ka naman sa buenas, sir. Aba, pero mabubuhay po, delikado pa ata si Ira rito. And joke lang yun. Gilgir will Muntik fall. pang maka-chicks to go. Oo, no, muntik pa makadali. Ala, chicken fighters nga sila eh. So gusto nila ng chicken. Ayan. So, Tapos top lane. Top lane is same scenario. You know, Mars of course is going to farm dito sa lane. Since he is a Monkey King, he's not too worried about the stacks. Ay, napapurge ba? ang Yung count? Yung Shadow Poison ng Fortune's End. I wonder. hindi ata. Alam ko hindi. Kasi hindi naman strong dispel, 'di ba, ang Fortune's End. And Basic lang siya eh. Oo. And I think hindi siya undispellable pero strong dispel yun nga. Kasi Presley attack natatanggal yan eh, 'di ba? Sa false promise mawawala. Ang alam ko Yan. Ganyan yang bash na yan. Pag pro player laging gumagana. Oo nga, pag pro player gumagamit ng faceless void, kung kailangan mo yung bash talagang yung time tag dito, time lock gumagana, pero ito time dilation ginamit dito. 2 Kay nag-bash na ulit. 1 isa. Bash. Wala pa. Ayaw. Isa pa. Wala pa. Ayaw. Binabati kasi eh. Oo, pero yun, nabigyan si Chessy dun sa taas. Ni Ace. Nako. Nabati. I-perch mo nga. Nabati. Oy, hindi, cooldown yata. Cooldown. Naman si Yasmin. Baya. Anong pinang-kill nila doon? Level 3 na ba si Oracle? 1 pa rin. 2. Oh, level Level 2 pa 2 pa lang. And they killed him. Usually, pag level 3 na yung Fate's Edict. Yun pa lang. Nahiya daw yung bash. Planes na yun. Tyke Paguntalan, PM ka lang po sa Kuya Nick page kung gusto mo pong bumili ng voucher. Ayan, tulad po nung nasabi ko kanina nung start nung Sila po yung magbibigay sa inyo ng link para po makabili ka na ng voucher mo. Ayan. Pati po dun sa sa mga payment, ay kung ano yung pwedeng payment method. Ayan, isasabihin din po sa inyo ng tropa yan. Ayan. And, naku, dalawa sila dito. Delikado itong pero di pa tayo dito. Supreme! Pumutok yung Astral Step. Solo kill for Stormer. The Stormtrooper. Di ko na siya masyadong binabanggit ng mabilis eh. Naiiba yung pronunciation ko dyan eh. Awit eh. Ikaw, easy ka lang eh. Sorry na. Sa akin yun, partner. Sa akin yun. Pero, si Doom, umiikot-ikot lang. umiikot pa. Hindi, kinukontas na lang yung pool. Siya na lang Ano yung level kukuha na si dun sa Doom? dalawa. Doom is at level 4. Ayan. Almost 5, really close. Really close. Yung kasi dito, yung timing ko kay Doom. Kasi naman si Shama nagtitipi sa unahan ni Void. Nag-bash yun. Na-cancel yung TP. Wala mo naman dun. Ba't doon ka Nag-bash yun, nag-bash. Nag-bash, no? Sigurado yun. Nahiya eh. Kanina hindi natin inaabangan eh. Pag inaabangan mo, ayaw eh. Nag-TP siya kanina. Di ko alam kung saan, kung sa gitna or sa taas. Basta I saw him TPing and then ang lapit ni Void. Ayun, pinagbabash. Ayan. Pero, let's see. Supreme, kailangan niya makabawi-bawi dun sa lane. Pero at least I feel like HellBear's laning phase is doing much better. They're getting kills. And hindi ganun nagdo-dominate si Chessy dito sa top. Kasi kanina, hirap na hirap si Ace eh. Diba? And pero Charlie, Chronosphere na gamit kay Doom. Okay, so that's the first chrono of the game. Oh, Bilis, I would say like yung carry or yung offlane
if walang gano'n nakukuha ng kill, they should hit level 6 around 7-minute mark. Pero Guild Gear with a shackle, Ganda nung pasok dito ni Stormer, pero kulang sa hold. Was able to time walk out. Dumating na rin dito yung Invoker with that Tornado EMP plus a time dilation. Yes, naging ship, pero Stormer! Isa na lang yun, hindi pa hinahabol siya ni Supreme. Guild Gear, let's see. Naku, dumating pa rin yung Doom dito. Sige, kanina pinatay niyo ako ha. Pero level 5 pa lang. Let's see, Supreme, tinamaan siya ng Fortunes and Supreme will fall. God! Tatlong namumula sa side ng HellBear dito. Dami na-responde, Man, apat. Rasmus! This Doom picking up the Frost Armor neutral creep. Just Frost Saan niya kinuha? Armor Void Spirit. Sa neutral siguro kanina naghabol siya. I don't know where he grabbed it, but he has it. Diba, yun nga eh. All of a sudden, what looked like a good turnaround para sa Chicken Fighters became a disaster. Ay, ay, ay. That Frost Armor game-winning play. Hindi ko alam kung doon siya sa tier 2 nag-tower, ay nag-TP, and then, baka doon siya dumaan. Diba? Sa, tawag dito sa may neutral camp, kaya siya nakakiwa ng, agad ng isang ogre. Ay, ay, Ano naman yun? The timing of the Frost Armor couldn't be any better. That Grabe. was so funny. Yun lang ginawa niya eh. That fight, yun lang ginawa niya. He Frost Armor 2 heroes and all of a sudden, hindi nakillable yung mga kakampi niya. Ilan ang dagdag nun? 5 ata? I'm not sure. 5 nga. Yeah, 5. Diyos ko po. Tapos meron pang Tsaka syempre, pag slow. inatak mo yun, slow, oo. Diba? Toto Kabable, shoutout sa'yo. Ayan, Sonics. And sa kabila naman dun sa Phyton from Germany. Pero Ira! Delikado. Teka, balik muna ako. Pero Supreme, respawn na again with the Tornado EMP combination. Cold Snap. Pero hindi pa rin nila mapipigilan. Op! Naku, nakita nilang kumukuha ng stacks. Etong si Ace, nagpanggap na puno. 2 stacks of Shadow Poison. Pero darating ang mga kakampi niya rito with Tofu. And etong si Void Spirit para ma-secure Kinuha na yung... nila. Oo. Baka makuha pa ng iwe. Mahirap yan. Secure na bago pa makuha ng iba. Uy! Tinamaan siya nung Malon. yun nga lang. Again, Chelsea creating space. But Arena of Blood will be put doon sa taas. Tingnan natin, pero may kapatang yan na Chronosphere. Ace in trouble. Medyo mababa pa yung damage. Makakasurvive pa. At nag-heal siya from that purifying flames. Tinamaan kaya? Anong dissimulate? I think not. But still, si Bay, mabibigyan naman siya sa kabila. Dito, Chessy, nakapitan. Pero na-cold snap agad. Teka, lumapit ka sa akin with that Aether Remnant and triple kill yan for Stormer. Imagine, just imagine, if he had Sunstrike. Kung exort siya, no? Oo. I don't know. I could be wrong. I'm not an Invoker player. But I'm just saying, imagine lang naman. Hindi ko naman pinapangunahan. Hindi ko naman. Imagine lang. Pero ang kasi, madalas na nakikita natin, ako, personally, when I'm watching local tournaments, as long as meron kang Faceless Void and Invoker, ganun talaga nakikita natin, diba? Yung Aghanim Scepter, which is para mag-open yung Cataclysm, or even Invoker and Tidehunter, diba? Para, yun nga, magamit mo ng maigi yung Cataclysm or sure na tumama. So, kaya sila nagka-Quas Exort. Pero yun nga, ang dyan, it's pwedeng level 4 Quas lang, and then Wex Exort until ma-max mo na siya. Saka like, yes, they got like damage, magic damage coming in from Skyrat and Shadow Demon, but they also have Oracle. So yung second skill ni Oracle, nasasala lang, he's sustaining his team. So kung makikita natin kanina, di ba, like yung damage from Skyrat after ng unang Fate's Bolt niya or nung concussive shot, after wala nang na-follow up na damage kasi nahila na ni Oracle. So, I guess that's the thing I'm worried about. At least yung damage, yung Sunstrike, pure power. Na-deny, Na-deny, pero kung kasi magagamit, ay! Napaganda! Lumabas na dun sa Mystic Flare, pero pinasok uli siya ni Chessy dun. And Ira ang makakakuha ngayon dito kay
Misery. While they're pushing the Mass mid, Serpent though. Wards, pinupush na nila ngayon dito. Tornado. Uy, ganda no. Let's see, Stormstormer, nagpanggap doon, Oh, pero na-silent power. siya rito. Ay, Yun hindi. lang. Doon sumama. Nabigyan pa siya ay nakakuha pa yung dominating streak niya ni Charlie. Yeah, I guess he didn't expect. He didn't expect the Skyrat to be there. Kasi nakita niyo, di ba? Skyrat was top killing si Mars. So, he didn't expect Ira to be there, ready for the silence. Kasi nakita niya nag-tornado si Invoker. So, he wasn't worried of dying. Pero yun nga. Good TP. Oh. Dire are scanning. Okay, so mukhang hindi nila mapipitas itong si Charlie. And nag-scan. Dire's middle tower wala, is under attack. Yeah, mababa pa yung damage. I'm seeing Invoker. Mhm. I'm seeing Invoker going for Hand of Midas kanina. Or kinancel ba niya? So, Or what's the ayan, plan? meron. Ay, nakakyo na eh. May ano siya. Hindi naman siya ganun ka-in behind dito, May pero Doom! Chronospear! Ang tinamaan is yung Doom. I guess both wasted skill. Unless HellBear. So pwedeng mag-asim ngayon nice dito turn. yung HellBear. Alam nila na walang Chronospear for the next 160 seconds. Pero, back ata sila, Tofu, bumuelo. Yes. That team fight was so funny. Kasi alam mo yung pakrono na, like, Faceless Void tried to beat Doom from casting yung ultimate niya so he could hit. But unfortunately, naibaba na ni Doom ang kanyang kamay. Na-doom si Faceless Void. So, nobody died. Everybody just safely backed up. Kasi hindi, at the same time, pumasok ko si Void Spirit eh. So, hindi maka-follow up si Invoker sa damage after ng Chrono. Yung Mystic Player wasn't enough kasi makunat, like full health si Doom. May hood ba? Anong item dito ni Doom? May hood na ba siya? Nakapapacheck Hindi ko natin for for Doom. Meron pa rin siya may Frost Ogre. Armor and Ogre Axe lang. Tsaka Raindrop. Yeah, Ogre Axe, Bracer. Yeah, Raindrop yan. Kaya medyo makunat din siya eh. That's 100 ano rin, no? 120. Tama ba? For Raindrop. Pero ito, kukunin nila yung mga stacks dito using the Mass Serpent Wards. Yan, thank you very much, Direct, sa Four ating. stacks? I think 4 dun sa Ancient. Yes. I think that's 4 Ancient stacks and 3 dito sa may taas lang niya. Radiant's bottom tower is Yan. under attack. And syempre, shoutout muna sa lahat ng tropa natin. 4 a.m. or almost 5 a.m. Guys, magandang umaga sa inyo. Ayan, and you're watching the DPC 2021 Europe Decider Tournament. Ayan, Ishi and Pilaj at your service. Pero ito na, from that disruption, Stormer, nako, False Promise, buti na commit, and then Arena of Blood, doon naman sa taas, nahuli na naman. Etong Doom, pumasok si Charlie, but na-stun siya, na-hex, lahat ata ng status na ibigay sa kanya, and Charlie is down for the count. And they won Supreme. Nakapag-ghost walk na ba ito? Hindi pa. Let's see. Magre-re-engage ba sila? Of tigil putukan na? Awat na. This Oracle is becoming such a problem sa side ng Chicken Fighters. Because Yeah. all of a sudden, yung spells nila is getting blocked doon sa skills nitong si Oracle. Sadly. Tapos yung tornado pa kanina, hindi pa tumama. Pero ito naging 2 pa. Itong si Chessie and 3 heroes of HellBear Smashers na nandyan. Shackles and Chessie's down. Midas now completed as well for the Invoker. Sakto, I guess it's a yun. problem, right? Yeah. That's Pero ito, Chronospear dito. Erasmus. And I think may Mystic Flare doon. Hindi lang kita sa animation. Yes, nakomment nga. And yun yung hinahanap nating combo. So napatay na naman. Ito si Misery. tawag dito. If you actually look at Chicken Fighter's lineup, they don't have a lot of hero that could penetrate yung back side ng ng HellBear. Walang mahuhuli sa Oracle. Guess that's my main concern, right? Dugas talaga ng Parang, like, how many times has Oracle casted yung ultimate niya and yung skills niya freely on every single team fight? Like, almost every time. And Ganda rin there, kasi yung pwesto eh. hindi siya namamatay. Yeah.
Yep, kasi wala lang pumapasok sa kabila eh. Si Void lang, saka si Mars. And of course, you wanna use your spells on the floor. And speaking of, kaso nag-miss yung tama. spear. But double silence What's from the happening? Ancient. Tingnan natin. Ancient Seal yung unang ano. Makakatakbo pa siya. no. Na-disrupt pa si Oracle doon, pero Ace. Rumisponde na nga siya rito with the Wukong's command. Everyone's getting zoned out. And tingnan natin kung mabubuhay pa to si Sibe. Pwedeng abutin ng Purifying Flames yan, pero yun natin, nalunan niya na lang. So Sibe is down. Naku po, mukhang HellBear pa nga yata, ire. Like, they're missing so much spells. Like, yung hindi nag-connect yung Spears, yung Tornado. How many times had Supreme miss his Tornado? And he's actually a master tier sa Invoker niya. Hindi, problema talaga yung Oracle. Di ba, nung sinabi naman natin kanina nung draft na yung Oracle kasi kompleto sa Recados, di ba? May Fortune's End, may pan-debuff, tapos, syempre, 100% spell protection yan eh. Yung Fate's Edict. Diba? Plus, syempre, yung Purifying Flames na masakit yung damage, at the same time, masakit yung heal. Diba? False promise to delay. Oh. Lakas sa early niyan eh. Yeah. Nobody's gonna kill Tofu. Tofu is gonna have the time of his life kahit na sabihin nyo na sobrang ganda ng galing na ginagawa ni Oracle. It's because nobody's pressuring Oracle. Hindi nila makita yan eh. Oo. Dapat habulin mo yan eh. 1-0 and 5, di ba? Like, Oracle was also picked early. Pero kasi napigyan na nila yung Mars, Sky, saka Shadow Demon yata nun eh, no? Shadow Demon and Mars, Hindi I second think. pick. Shadow Demon and Mars, second tapos pick sa pa kabila, yata si Oracle. sa kabila is, Second Oracle Third pick si Shaman eh. Third pick yung Shaman, di ba? Oracle and Void Oracle ata. Monkey. Oracle Monkey, oo. Pero ito, na-shackle na naman. Si Sibe, ayun, kinaltukan. Late reaction stop yung tornado. Pero ito, ang ganda nung two-man chrono. And Ace sa kanya nakatutok yung Mystic Flare. And Ace will fall. Uy! Stormer natulak pa. And then Arena of Blood will be placed by Chessie. Gilgir yun nandun sa loob. Tingnan natin. Meron na naman Fate's Edict. Pero sige, in terms of physical, kaya ko na. Double kill yan para kay Charlie. Hinahabol niya na naman etong si Oracle. May false promise pa yan. Are they luring him out? Ayun na nga, pero Ancient Seal on point. Patay dito si Misery. Napalubog pa. And tingnan natin, Tofu. Naku, nag-commit ng false promise sa sarili. Ayan ang inaantay nila. And mukhang 4-man down sila rito. Double kill for the Skyrat Mage. Why you gotta do this to me? HellBear, I was just complimenting you guys how this game is such an easy game for you. And all of a sudden, one team fight, they didn't play together. Diba, hindi sila magkakasama? Like, where was Oracle during that row? Like, it's either they... Kasi nag-shackles kanina eh. So, yung mga supports and offlane were got caught on one side. Well, yung sa kabilang side naman, which is si Void Spirit and si Monkey King yung magkasama. So, Chicken Fighters with the Chronosphere Mystic Flare, they were ready for it. And yung dalawang support, they gotta play together. Come on, you gotta play together if you wanna win those fights. Wrong decision na lang para sa akin. Just to, shorten it up, diba? Wrong decision on making team fights. Wala kang Oracle, walang magsisave. Again, hindi porket favorite or siya yung mainit ngayon eh. Kasi siya talaga yung susi nung nung magagandang team fight, diba? The proper positioning of the Oracle. And nakita niyo yung weakness nung wala siya or nasaan siya nun, diba? Malayo. Pero to Stormer, pumasok agad dito kay Ira. Ikaw nagbibigay ka ng problema sa akin kanina pa, pero yung Mystic Flare, hindi ganun kasagad yung damage. Dito kay Stormer. Charlie will just time walk up to safety. Arena of Blood. Defensive Arena of Blood. They want Supreme. One more right click and Supreme will fall. Gilgear as well. Wukong's command will be placed dito sa gitna. Tingnan natin. Doom with this BKB popped on. Parang hindi nagamit ng ganong kaigi, pero I think it's okay. Trade ng isang mid laner plus support. And they tried to make something happen, yung HellBear dito, because they know that they don't have a Chronosphere na nagamit na siya kanina. So, but I mean, they did get Invoker, so I guess it's not that bad. For pick off, I don't know. Pag napapag-usapan talaga ganyan. Well, totoo yan. Nakabet basti.
I know yung expression ko parang nakabit eh. Pero hindi kasi, like, like you're doing so well. Kaya talagang Kakabigay lang namin ng compliment guys. sa'yo. Oo. This is the last slot. You just one lose away for getting eliminated dito sa unang season. Kasi after nito, mapupunta ka nga sa lower division, pero Next season. kung kung umangat ka man doon sa lower division, kung mag-top ka man sa lower division, next season, upper bracket pa yung punta mo. For this first major, medyo PMA ka muna. 6 weeks antayin yun. 6 weeks yung upper division. Tapos nun may major pa nagaganapin. Ang tagal nung pahinga mo bago ka uli makapaglaro or 'di ba like fully dedicated kang mag-grind para dun sa susunod na major. And syempre, you as a player, you don't want that, 'di ba? Gusto mo talaga as long as qualified tayo, grind tayo ng grind, 'di ba? Talagang emotional lang talaga ako minsan mag-cast, Oo. guys. Kasi syempre, At saka kami ni nag-vote Ishi ka. yung parehong hindi kami nagbe-bet sa mga games na kinakasta namin. Yan. Oo. Hindi ako Nakakasira pumupunta, yan guys. Pasensya na. Si ilang Ishi, taon na hindi ako ka nga pala hindi nagbe-bet, no? Oo. Wala, hindi talaga. Kasi wala ang pagbebetan dito sa sa US. Sa NA. Lahat nakaban. Alos at ang betting site nakaban. Talaga ba? Hindi ako pumupos talaga. Oo. Kahit yung pnxbet, bawal sa amin eh. Gumagamit pa ako ng VPN, di ba? Oh, Para ma-access ko. Pero even ma-access ko yung pnxbet sa VPN, syempre pag nag-PNX ka, kailangan mo ng personal information. Hindi malalaman nila taga-US ako. Hindi rin nila ako i-approve, di ba? Kung mga ginagamit ko lang yung VPN, para nakikita ko yung mga ads. Yun. more on NBA nga pala, no? Yan. Pero back to the game tayo. Wala pa nakakuha ng first 15. Pero yung kalamangan dito in terms of gold, 4K. Nasa side ng HellBear. Yan. So, mukhang kalmahan lang muna ulit. 8-1 pala tong faceless void. Ngayon ko lang napansin. Pero mamaya ko sasagutin yung mga tanong niyo, guys. May smoke kasi dito eh. May SOD. Broke out yung play. Radiant are scanning. Ano to? Scan. Ay, nag-counter smoke. Sila. Nakalagayan ng ward. Ay, una na break yung kay Stormer and pumasok agad siya sa tabi ni Sibey. And Ace will be taking down the Shadow Demon. Ace with his BKB. Naku, nasayang yung duration ng BKB. Magwuwukong command ata siya dun. Naku. How is the fight going to go? This is very risky. That is a chronosphere inside a Roshan pit. I'm just Delikado saying. sila dyan. Oo. Hindi, Ang nagpa-farm ganda siya dun ng sa wards. gilid eh. Pero ang ganda ng wards ng HellBear. Wait lang, naku, nakabigyan si Doom dun. So, pwede silang pumasok ngayon dito. Ayan na, yung tornado ka. So, it's a bit late. But Ace, Walang pumasok sa makuha. Walang pumasok. Yung tornado yung naka-last hit eh. Yun lang. Alam mo yung nasa Erica na tornado, so si Aegis nasa sahig lang. Medyo makabigling ngayon. Kasi kung pumasok yung faceless boy doon, di ba? Oo. Oo, Diyos ko Lord, disaster. Ang ganda din ng timing nung nung tornado, ni Invoker. But that time, there was nobody. Si Oracle, wala pa siyang blink. Maybe he needs to start considering blink soon. Kasi kanina he's now. Kasi ang bagal kanina, kita mo, he tried to save si Doom, pero wala. Ang bagal ng movement niya. Tagal niyang block. Layo nang iikutin niya eh. Napunta pa siya doon sa pintuan ng rush pit. Iikot siya pa kaliwa. Pagkadating niya doon, wala na talaga yung Doom. Diba? Lalo na't nailapag yung Mystic Wala ka Flare. siya eh. Kita mo. Sabihin na lang ni Oracle, layo ko pa. Layo eh. So, again, hindi pa rin nalalayo yung ating score and bumababa pa yung kalamangan ng HellBear dito. So, this is anybody's ball game pa, ha? 13 all, 2K lang na. For sure. Partido pa daw yung Oracle, walang neutral item. Oo nga. Walang neutral. Isipin mo, 8 na neutral nyo dito. May, tawag dito, tier 1 and tier 2 na yan. Pero, pinasok na naman nila. Ito si Chessy. And Chessy will fall. Pero 2-man chrono. Plus, this Sunstrike. Kay Stormer, naibigay na rin dito yung Mystic Flare. And Aegis will be popped. Let's see. Charlie. Naku po, nahatak ng Aether Rim ng napakaganda.
Yun lang. And Monkey King chasing down Sibey. Tinamaan ng boundless strike. Let's see. Hindi ata nakapag-blink si Doom dahil dun sa mga illusion. Just delaying the inevitable. Oo, pero Sibey will fall. And, tinamaan ng Sunstrike. Oh! Sunstrike kay Stormer! Wow! What? I mean, he's a master tier invoker. Why not Coconut Peanut? But that team fight was so good kasi dalawa yung na-caught up sa loob ng Chronosphere. So you would think, oh, this is a good Chronosphere, right? Pero syempre, yung isa may Aegis, tapos meron pa silang false promise. So syempre, if a false promise mo lang yung walang Aegis, and then there you go. Easy peasy lemon squeezy, right? Mm-hmm. So it was a no-brainer fight para sa side ng HellBear. It's just these Oracles just so good this game. Like what I said, they have to find Oracle kasi with Oracle na still alive on the backlines, it's really hard to get these pickoffs. Diyos ko po. Napaganda pa nga. Makataka sana si Charlie doon kanina no? Kumapit lang din yung 80 Remnant no? Ang galing din yung 80 Remnant din Kaso nakabawi nga lang from that Sunstrike. Sayang. So, yun, first 15 kills pala, nakakuha na. I'm just thinking, like, how is Chicken Fighters going to handle the problem? Kasi, like, siguro mamaya, no, not even. Kasi alam mo yung parang kay Faceless Boy na sinabi Big Chrono, maybe he might start considering that. Pero, I don't know if that's gonna be enough. Kasi syempre, problema rin niya, madudum din siya. So, he might also needs to consider Lincoln Spear. Pero parang ang pangit ng Lincoln Spear. Dahil ang dami lang pang-cancel. Pero hindi, magli-Lincoln pa rin siya. Pero yun yan, dami kasing pang-cancel Yung ilang ni Oracle, pwede na. Di ba? Low cooldown pa yun. Yung Q, Ether Shock ni Shaman. He has Ether Lens. He has some really daming pang pang-block. Good range. Oo, daming pang-cancel. Saka kanina pala yung team fight, OMG, like ang ganda nung Yule Scepter kay Shadow Demon. He wasn't able to commit yung spells niya agad-agad doon sa damage din sa Chronosphere. So, it was nice lah. Siguro si Shadow Demon, maybe, may pag 1v1 siya kay Oracle. Hanapin niya. I don't know. Hanapin niya talaga, no? We really need to address this Oracle, though. Kailangan talaga nila mahatak or mahanap. Like, paano Yan ang nagbibigay ng problema Nasusustain na lang kasi, di ba? Nasusustain na lang ang damage ng chicken fighters. Isang Fates Edict lang niya and then Purifying Flames lang. Magsusustain yun That's around 400 yun sustain nun. Hindi pa kasama yung false promise, sabi ko nga. What do you guys think? Maybe you guys have a better idea on... Maybe we could help out Chicken Fighters. Diba? Kasi, syempre, of course, dahil sa drop ng HellBear yan, di ba? Pero syempre, hindi naman dahil nanalo ka sa draft, panalo ka na sa game. So there's still ways that you can deal with this kind of a situation. Which is, ano kaya yun? Sandali kasi no? Sanggiya siya and... Ay, Skadi ba yun? Sorry, nag-linkin nga siya, no? Talagang itutuloy niya. Zone daw, Arena. Sa Oracle, maybe. Sabi sa YouTube ni Matthew Sart. But how are you gonna find Oracle? Of course, syempre hindi magpapakita si Oracle. Oo. If you're playing Oracle... Baka kakahanap mo kay Oracle. Si Mars, wala na siyang kakampi. Diba? Yun yung main problem That's the main concern Paano mo hahanapin yung Oracle? Imagine if their other support was like a Tusk or a Tiny. Now, once na magpakita si Oracle or, you have a hero that goes into the backline, hindi kasi ginagawa ni Phoenix, ni Skyrat Mage yun So, like, yung mga ganong klaseng support or let's say, yung mid mo, meron kang Ember Spirit that dives, he has the mobility to dive in deep into the backlines ng HellBear Smashers. They just don't have those kind of heroes. Ang hero na pumapasok kanila, it's the Void and si Mars.
Siguro kung mahuli lahat sa arena, why not? Pwede, oo. Or siguro, Kung walang ang baseless void, kung may malaki yung specter arena ka, kaysa sa corona, di ba? kung may specter ka, Oo, yan. specter. Yan. Kasi, syempre, for the hunt, lalabas agad sa tabi mo. So, you have the option to jump in sa tabi ng Oracle. Diba? To punish Oracle bago niya makapag-provide ng ano. Pero, uy, speaking of ano ha, pasok dito agad si Jessie. Oh, they see actually Oracle. Pero nakapag-blink Gagawa out ata na. sila ng team fight. Hindi nga lang nila makikita. Yeah. Ay, ay, ay. Ano kaya? Ano kaya ang dapat gawin? Si Shadow Demon, nag-smoke mag-isa. Was he placing wards? Trying to be... Kasi nabipick off din siya kung mapapansin mo. Like on certain team fights. Wait, sino yung nakaganim scepter? Nakita ko nag-ilaw. Was that the Invoker? Ah, okay, Invoker nga. So, ayun nga. Yung pala ginawa niya talaga. Malay mo naman, like... Malay mo, eto ang mangyari. Like, Chronosphere Eclipse. Tapos hindi nakapag-blink out si Oracle kasi tinamaan ng Eclipse. Wait. Eclipse. Anong level ba yun? Alin ba? You mean... Invoker. Cataclysm? Eclipse tuloy. Sabi ko, teka. Cataclysm? Hindi. Meron na siya. Kasi he already has Aghanim Scepter. He already has Aghanim Scepter. So, Cataclysm is now up. Eclipse tuloy. Cataclysm. Sorry. Kasi nanonood kasi ako ng Hearthstone kagabi. Eclipse yung skills ng pang-lethal ng pinapanood kong streamer. Ano yun? Cataclysm. Sorry. Anong card yun? Akin. Anong card yun? Sa Hearthstone. Anong lineup? Kaya nga, I mean sa Hearthstone, ano yun? Kanino magandang gamitin yun? Makanood nga rin dun. Sino nga uli yun? Sino nga yung pinapalaw mo na yun? Si Thais. Sige. THIJ. Pangalan. Sige. He's a really funny streamer. Naisipin mo, hindi ako marunong mag-Hearthstone, pinapanood ko siya. Naku, baka malulung ka niyan. Ang dami kong kaibigan na lulung dyan. And then, masyadong mahal. Yeah, mahal totoo. yung Hearthstone to start. Kasi kailangan mga mamili ng mga cards, so there's just no way. Dito tayo sa libre, Dota. Tayo, free to play lang tayo. Pero, eto, speaking of free, I think this is a free tier 3 tower for HellBear Nag-lift na rin sila, ha? Sa bagay, medyo mahirap din pala mag-high ground, no? Invoker yan, saka Mars and Faceless Void. Zone out ang usapan. Kayang gawin lahat ng tatlong yan. Diba? Truth. Pero ito, kamusta ka dyan, Charlie? Tanawan Batangas, ah. Tamang sightseeing lang. Pero ito, pinasok agad nila si Gear. And, Fate's Edict na ibigay sa kanya, nagsusustain yan. Ang tanong, is it enough? And Gilgir will fall sa kamay ni Charlie. Ace? Wait, saan mo Na-purge siya dyan. Na-purge. Hindi, pero out na. Oo, bigla siyang bumagal eh. So they don't have any more BKB. Wala na si Mars, symbol with Monkey. Though may ultimate pa sila, pero kita mo yung body system dito ng HellBear. His body with Monkey King. Sorry. And, Ay, si ano din pala, si Void Spirit ba? Nag-BKB ba siya doon sa teamfight na yun? Tama ba? Void Spirit. Wala pa pala siyang BKB. Yes. Okay. Pero BKB. eto, makikita nila si Supreme. They want to open a team fight dito kay Doom. But si Ace, talon lang ng talon doon sa may 3 lines. Naku, nakukuhanan sila ng racks na ninja sila. Ni Stormer. Ano item yun? Naku, ang hirap pala ni Shadow Demon. Parang kakakita ko nga lang, kaka-arcane lang ata nun kanina at the around 30 minutes. 5 nga pala ito si Shadow Demon, ano? So, hindi siya yung nakakatakot na Shadow Demon with the Blink and Aghanims. Yeah. Sa pag-position 4, no? Or, hindi pa ako nakakita ng offline Shadow Demon ngayong patch. Puro 5 and 4 pa lang eh. Kinda sad lah. Ooh. How's the net worth lead? 8k net worth lead for HellBear?
It's okay. It's not that huge. Ang masama kasi dito, nabasagan sila ng ano. Nabasagan yung Yun chicken nga, fighters ng, dun sa baba. So, yun nga, objectives yun eh. Tier 4 Meron namang items, now Forge popping up. Spirit Invoker. So I guess he can also deal with the bottom lane. Yeah. Pero looks like both teams are grouping up dito sa Roshan natin, ha? So this is Medyo gonna be the nagpanik next sila fight. dun ah. Eh, ito na naman tayo sa sinumpa ang lugar. Ultimates are up. BKBs are up as well. Oh, may Ayan. puso na pala si Monkey King. Yes, kanina around 35. Kung napansin. Ay, I'm not sure kung below 35 meron na siya. Chicken What fighters a na daw, fun. sabi. Oh, tingnan natin. Hindi pa natin alam, ha? Kanina, dito sila pumalya. Wala pa rin silang sagot sa Oracle. Pero Charlie, siya ang unang papasok dito. Ping, ping, ping. Ay, Wala palang ano. swerte! Hindi, Pwede ima-maximize na urgent nila yan. mali. Ah, yun nga lang. They Pero now have mabilis. word, so they know this is happening. Nasusone out sila ng lahat from the Forge Spirit, yung Tornado, nag-base on Stormer, pumasok pero 2-man Chrono, and then, the Cataclysm! Naku, Stormer will fall! Ace with his BKB pop to, namumula ang kanyang ulo, double kill yan for Charlie. Wukong's command will be placed as well. False promise kay Ace, may magagawa kaya? Naku, cold snap, si Misery, tamang stop dance lang siya doon. Let's see. Buyback will be committed by the Oracle and Void Spirit. They are not done yet. Papasok ba uli? Gilgear? Tingnan natin. Naku, napalubog. May naiwan doon. Ang ganda. No barrel strike sa dalawa. Pero Mars, hindi siya nakapwesto doon. They're still fighting. Kay Roshan. Sinong makakakuha? Radiant yung nakapatay pero nasa lapag. Yung Aegis and Charlie will be getting that Aegis of the Immortal. And immediately napap yan kay Faceless Void. Hindi siya makagalaw because of the statues. Ace? Hindi po false promise yan. Jingo Master yan. Lumalaban. Nag-sustain si Ace pero hindi ata kakayanin. Double kill na naman para kay Charlie. Walang buyback. Itong Monkey King. Now, magba-buyback naman is etong Shadow Demon. Lahat na miyembro ng Chicken Fighters dito. Lalaban na sila. Sige, palagan na natin yan. May BKB daw si Charlie. Doom. Naku, yung trouble. Triple kill for Charlie. Stormer. Let's see. Makakatakbo ba? Nakadoom pa si Charlie. Hindi pa siya makapag-time walk. Yun lang. And everything went sa side ng HellBear. Doon naloko. Damn, son. That's very unfortunate. Ay, ay, ay. So that was a really great fight for Chicken Fighters. Of course, Chronosphere Arena and Invoker. Those heroes are just really good with Roshan fights. It's a choke point, and syempre, at the same time, everything's going in favor of Chicken Fighters kasi nakakuha pa sila ng double damage, right? Oo. Yeah, the double damage throughout that team fight. Ang ganda din ng setup. Though napag-false promise pa rin si Oracle doon, but everybody was out aside ng Chicken Fighters. They weren't taking that much damage doon sa ultimate ni Monkey King. Void Spirit also got picked off. So yung pang-control nila on the backline sana, ang control ng HellBear wasn't there doon sa team fight sa Roshan. So, yeah. Sino dinug doon? Si Faceless Void. Pero late na. Oh, okay. Ang ginawa niya kasi is Kaya hindi siya hindi ko napansin eh. hindi kasi siya makapasok dahil pero wait lang pwede pa rin sa side ng ng HellBear to walang mga buyback yung tropa from Chicken Fighters and Ace sabayan pagbigkas sila dito sa buong tropa pero may Chronosphere and then the Cataclysm. OMG, 2 years old down, no buyback available for them. Monkey King and Shadow Shaman to be exact, triple kill for Supreme. Naku po, aray ko, umabot pa! Yung false promise. Pula yung ulo niya. And there you go. Chicken Fighters will win the series. Good night, Irene. 2-0. Man, Taling!
I mean, just to show you that Chicken Fighters was just a much better team this game. Like, there's so many times na you would see na HellBear could have easily taken the game. Kasi kung mapapansin mo na there are fights na medyo pinilit din nila sa Roshan. Like, umpisa pa lang kanina, di ba? Yung first Roshan attempt nila, they also didn't win that fight. Like, they were throwing a little bit, slowly but slowly at a time doon sa team fight natin. They weren't like, kung mapapansin mo, sobrang ahead talaga nila eh. They just didn't win that last fight sa Roshan. They couldn't handle. I'm thinking how could have they handled yung team fight na yun sa Roshan, but it's really sad. Kasi nakakuha sila eh. Nakakuha na sila ng lead, di ba? Like, you can see the game going in there where like this Oracle was such a problem. Like, every time na gumagamit ng Chronosphere, Arena, or whatever wombo combo yung Chicken Fighters, it's just getting blocked by Tofu. And then, yun nga, tulad nga ng sabi mo, like, yung Doom was too late. It wasn't a great team fight sa side ng HellBear. Saka hindi rin ganun kalaki. Of course, hindi naman ganun kalaki yung lead ng HellBear's Mad. They're not up by 24k net worth or whatever. So, yung mga ganun klaseng team fight, it really going to cost them the game. Sa akin, number 1 for HellBear Smashers, commend, syempre si Tofu, 'di ba? Yun yung pinakita natin, yung strong early game, yung in-explain natin na strong early game yung kagandahan ng Oracle. Not just in this patch, pero sa kahit anong patch, maganda talaga yung Oracle. Gagawa niya ng maayos yung trabaho niya, di ba? In-explain na ni Ishian, saving everyone, blocking spells, lahat. All good. Monkey King, for me, okay lang din yung kanyang performance dito. Nakaka-bad trip lang. It's just that si Misery, especially dun sa last team fight, yun yung gusto ko i-explain kanina eh. Kaya walang nakitang Doom kasi sabi, may nakabasa akong comment, sabi niya, nakaka-bad trip naman tong si Doom. Sobrang late reaction star talaga dahil nag-Doom siya, huli na, which is yung Faceless Void. 'Di ba? Kaya siya hindi nakapag-Doom kasi doon zone out siya ni Supreme, nandun si Supreme, yung tornado sa kanya binigay, nung tumama sa kanya, paglabag niya, na cold snap siya, so nag-stop down siya doon, hindi siya makapasok, he can't even blink in doon sa gitna ng rush fight. So, what he did is nag-back siya, pumunta siya doon sa fog, and then tsaka siya pumasok, which is tapos na. 'Di ba? And then na-commit yung Doom, doon na, tapos na. 'Di ba? Sabi ko nga, pwede pang habulin sa Stormer din eh. Ang problema si Faceless Void is still sitting at the rush pit under the effect of Doom. So naka-silent, muted siya, hindi siya makapag-time walk, 'di ba? Nasabi ko yung kanina. Now for the side of Chicken Fighters, yung sa kanila naman ang gusto kong ginawa nila dito is yung they're staying yung focus nila dun sa game is 'di ba na yes, in behind na nga sila pero they still manage to finish this one up in a good fashion, 'di ba? Chessy has a bad early Chessy, 'di ba? Like they're 0-6 Oo. this game. Compare mo dun sa first game nila na sobrang ganda, 'di ba? Dito sa second game, wait, same heroes ba sila? Same heroes sila, no? From game 1 and game 2. Same heroes sila, di ba? Wala sila nung hindi nila nadala yung walang consistency from the first game. You're using the same hero, di ba? And right now 0-6 sila pareho. And it's just that yung Faceless Boy nakapag-farm din, 'di ba? With the nag-defensive na siya, BKB and Lincoln Sphere. So, and the sad part about this is like it's not like Doom is poor. Like Doom, nasa kanya lahat ng items. He had Shadow Blade, he has Blink Dagger, he has BKB, he has Shiva. He has Shiva for vision. He has BKB para hindi ma-cancel yung gusto niyang gawin, 'di ba? He has Shadow Blade kung sakaling ma-interrupt man, hindi siya makikita. So he has all the skills that he needed para hindi siya ma-interrupt. May spider legs din. 'Di ba? But then again, he didn't execute. It's just that one execution that he didn't do right cost them the game. Ganun talaga minsan sa Doom eh. You have to get in there. You need to have a good Doom off doon sa team fight for it to win. Whereas si Chessy, he needs to hit an arena. Nagtatayo siya ng arena. And then he zone out heroes. He also could deal damage at the same time. So yeah, it's just kumbaga like syempre mas madali naman gamitin si Marsh compared kay Doom, lalo na kung maraming ganyang control yung Chicken Fighters. Sayang yung HellBear Smashers. Pero, there will be... Sayang.
They will be playing in the lower division. Ayan. So, they could compete para dun sa ating Season 2 ng DPC. Ngayong ano. Pero again, the lineup is now complete for Europe. Yes. Diba? With Chicken Fighters winning. Mud ano yung kanina? Golems. Mud Golems. Mud Golems. Mud Golems Alliance kanina. kahapon. Alliance kahapon and Viking GG. Viking Kahapon din. GG. Tapos yung mga invited teams. Team Liquid. Team Secret. Team Nigma. And of course, yung previous TI champ natin is OG. OG. Grabe, So, the European ang ganda. stacks. Grabe. Sa akin, hindi mo pwede Oo. sabihin 6 of Sobra 8 lang to. magaling dito. Hindi. Tong 8 to, matibay tong 8 to. even. Diba? Yes, Parang, Viking, Mud Golems, Chicken Fighters, Alliance, those teams na nag-decide their tournament, papalagyan mga yan sa mga direct invited na teams. swerte ko lang nandito ako sa European region. Kasi makikita ko to, masaabangan ko to. Kasi if you're going to look on Southeast Asian region, di ba, syempre, you guys will expect TNC, Fnatic, and then Oo. bahala na kung sino yung dalawa, di ba? Like, syempre, Execration, meron ka pang T1. Oo, nakapasok Diba? no? Oo, ang dami dun eh. Ang Pero dami, parang, mas madami din talagang nanonood doon sa Southeast Asia. Oo. Kasi syempre, time yun eh. Yun yung, syempre, prime time ng oras sa Pilipinas. Kaya doon talaga nanonood. Pero I don't mind, even though na like 200, 300 viewers lang tayo dito sa... dito sa ako. I'm looking forward pandemic. dito sa upper division stack nito. And sa Yeah. I don't yung mind either way. sa NA kasi parang alam mo na agad kung sino eh. Yung sa C at saka sa Europe, Or yung sa C North. kasi at saka sa Or Europe North. hindi mo alam eh. Sa C and Europe hindi mo alam kung sino yung makukuha na apat eh. 'Di ba? Everyone stacked talaga, 'di ba? From C. Sabi ko nga may TNC Fnatic, may Execration, may T1, may ganto, may ganyan. Ang dami. Ito na explain na natin tong 8 to. Hindi mo alam kung sinong mananalo dito. Who knows? OG might not get into the first major dahil sobrang stack nitong European region. 'Di ba? I'm Or looking even forward. Secret. 'Di ba? Even Secret. Tumalong yung Secret. Oo. Oh. Na yung Viking Ano GG, yun? pinagtatatalo sila, mga gano'n, di ba? Or the likes of that. Di natin alam. Malay mo si Chicken Fighters. Oh, Chicken Fighters, bumulag. magkukulog. Di ba? Yun nga. Yun yung sa akin. So, I'm looking forward dyan, 1 week from now, January 18 yung ating start. Roughly, January 18. I think 19 yung NA and, or siguro dito, who knows. But, make sure guys na nakalike kayo sa ating page, Kuya Nick page, naka-notify kayo dyan. Supporters badge natin. Yan, sakto-sakto sa inyo yan. Dahil syempre, pag marami tayong viewers, mamimigay ng mga prizes dyan. Exclusively dyan sa ating 239 supporters na yan. Diba? Like maybe Yun. Arcana, pwedeng PNX vouchers, pantayan nyo sa pnxbet. Who knows? Lahat Or yan merch, ibibigay malay natin. nyo. Or merch, yeah, the Armory merch maybe. Let's see. Diba? Kaya next week, hopefully makompleto natin yung 250. We'll check that one out. Pero for now, ayun nga, I think we're all good. Let's wrap this one up. Pero bago yan, syempre, our sponsors, thank you very much dahil matagal-tagal tayo hindi magkikita. pnxbet, mga sir. Hindi tumitigil ang pagbebet dyan. 1 week man wala ng Dota, marami tayo dyang, maraming paglalaroan like NBA, mayroon pang ibang game, CSGO, LOL, or kung ano pa, diba? pnxbet.com, register, use our code luponwxc. And syempre to Predator Gaming, Steel Series, Enerbon Active, Red Bull, and Wendy's. And syempre, Ishi, your page. Yeah guys, follow nyo ako sa page ko, fb.gg/ishipzgaming. Hindi, actually, sa lahat. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Kumu, guys. Nag-stream ako sa Kumu. Follow nyo ako. Ishipz, search nyo lang ako yon. Lagyan nyo lang ng P sa Z. Yung ng pangalan kong Ishi. Ayan. That's me. Kita-kits. Yan. Sa akin, Norin the Plan, lahat yan from Facebook, may Facebook page, IG, Twitter. Alright? Sa Kumu, luponwxc and luponwxc2. Ayan. luponwxc tsaka luponwxc on Kumu. Lupon on Kumu. Ayun pala. Para sa isumbong. Tapos yung tamang usapan natin, andyan din with Denara and Casey and depende kung sinong guest nila. Tsaka syempre yung patalinuhan with Alo. Ayan. Schedules natin, meron tayo dyan. Okay? So, ayun. Again, maraming salamat sa mga nanood dyan sa Facebook. And syempre dito sa YouTube, yan sila Placido, sila Mac, lahat yan, Diplomacy, lahat. Maraming salamat sa inyo. Sibat na kami. Pahinga na. Kami ang mga naging kaso nyo for this
series. This is Pilaj. And I am Ishi. Kita-kita ulit tayo sa January 18 para dito sa mga DPC qualifiers. Yo. Thank you, Ishi. GG. Nice